Mtazamaji, ni saa 7 juu ya alama saa za Afrika Mashariki, awamu nyingine ya kukupa taarifa kwa takriban dakika 25, na moja kwa moja tuangazie taarifa hizo. Wanakwetu wananiita Joashon Sare. Wahudumu wa afya katika hospitali ya Mama Lucy hapa Nairobi wamepuuzilia mbali madai ya utepetevu kazini katika hospitali hiyo. Hii ni baada ya kamati ya afya katika bunge la Seneti kutishia kufunga hospitali hiyo iwapo sababu za kutosha zitapatikana. Hebu tusikilize. We had only 4 nurses on duty against a number of 136 patients. This is a level 5. According to the staffing norms under nursing, a level 5 in labor ward is 1 nurse to 1 mother. In this case, you have 136 people against 4 nurses. What magic do you expect? I want to repeat again that let us not just talk because we want to talk. We are undergoing a lot. Despite all these challenges, there are good things that this hospital has offered. So we want to urge the Senate to just relook into what they are doing, narrow down to the challenges that are ailing the health sector in Nairobi, and give recommendations. Those recommendations must be put into action. Governor Sakaja, we know that you support health. The people standing here are the ones who did your health manifesto. It is us who understand what is in that blueprint. If you want to achieve health in Nairobi, these are the people to engage. Without that, we don't think you will have it. 5. The motivation of healthcare workers here in Nairobi it's a developing story. Is key. 2, 1. And that on air. Mtazamaji, ni taarifa ambayo wanahabari wetu wanazidi kuifuatilia. Tutakuwa tunakufahamisha katika taarifa zetu zijazo. Tuzidishe kusonga mbele, na ni kwamba maafisa wa usalama katika kaunti ndogo ya Lari, kaunti ya Kiambu, wameanzisha msako wa zaidi ya washukiwa 15 baada ya kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo katika siku za hivi karibuni. Mji wa Kimende visa vingi cha hivi punde kikiwa kisa cha mauaji ya mwanamume mwenye umri wa makamo na mwili wake kutupwa kwenye mtaro kando ya barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru, huku akiwa na majeraha usoni na mikononi na mikono yake kuvunjika. Akithibitisha tukio hilo, chifu wa eneo la Kijabe Njoroge Mungai aliwataka wakazi hao kuwa watulivu, kwani tayari wameanzisha uchunguzi kubaini washukiwa wakuu. Majina yao tuko nayo na tunawafuatilia, na pia tumeweza kuwapea kwa maafisa wa askari ili waweze kufuatiliwa, na tumeweka mikakati yote ambayo inastahili kuona kwamba wamechukuliwa hatua. Tunaweza taka uchunguzi ufanywe na at least tuwekewe security hapa kwetu. Juu security inaonekana ni mbaya, especially Kimende. Serikali wapiga patrol masaa ya usiku, sababu kuna watu wengine ambao wanatoka makazi masaa ya usiku, na pengine wanaweza shuka hii magari wakitoka kazi wakutane na hao wahalifu. Sababu kunakuta mtu anaenda kama study services, nakuta umefunga nyuma yako vizuri, nakuta imefunguliwa, TV imeibiwa na vitu services za nyumba zimeenda. Kwa hivyo tunashangaa kwa nini serikali iko wapi? Ikuja na itusaidie. Visa kama hii ichunguzwe ili watu wale wanafanya kitendo kama hiyo wachukuliwe hatua kali, na ili watambuliwe ndio wajulikane ni akina nani. Mtazamaji, ni kutoe Kiambu ni kupeleke Bungoma. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati amejitenga na kuhusika na ufisadi katika uongozi wake, kama anavyodokeza gavana wa sasa Kenneth Lusaka. Kwa sasa ameweza kuhutubia waandishi wa habari mjini Bungoma muda mchache uliopita. Hebu sasa tuvuke tusikike. Out of 502 beneficiaries,
some 407 students scored a C+ and above, making it to the university and other middle-tier colleges. As a matter of fact, some of our best students have joined some of the best universities in the US and in the UK. For the 4 years, none of our students was sent home for none or delayed payment of school fees for the last 4 years that I was in the office. By April 2022, the program had enrolled its 5th cohort with some 7,000 needy students picked for Form 1 admission. This brought the total number of students on the scholarship fund over the 5 years to 10,000 students. For purposes of equity, the students were always identified and picked at village unit level in each ward in a process that was open, transparent, and which often allowed participation of the local community to corroborate details submitted by applicants. Names of all these. Mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Muungano wa wafanyikazi nchini KOTU umetoa taarifa kuhusiana na mgomo wa marubani unaoendelea nchini. Katika kikao hicho na wanahabari, muungano huo unalenga kugusia masuala muhimu nchini. Hebu sasa tusikilize. My understanding is that we are going to lose even more because the law must be read with the other laws. We have the right to, the members have the right to go to court under the Constitution. To call strikes under the Constitution. They give a 14 days notice and nobody wants to mediate with them. And then at the 11th hour, then they go to court to give court orders. And this is the first time that has been done. We will try to convince our members about the court issue, but for now, I think we must be able to know the parties to understand that you don't have to suppress the trade union movement by giving several court orders. I think that is unfair, in my view. Maybe just to respond to that, I think as KOTU, we are very much alive to the fact that there are legality issues surrounding the strike, as you rightly put it. But the issues of legality now should not be given any prominence. The prominence should be given to how do we resolve the problem at hand. And that's what my deputy as a leader to. How do we resolve the issue at hand? And what we are saying is that we are ready as KOTU to participate in resolving this particular matter. But it is unfortunate that the top leadership of Ministry of Labour are missing in action. The new CS of Labour, whom we highly respect, Florence Bora, is missing in action. The outgoing PS, Engineer Toom, is missing in action. Instead, what is happening? Ministry of Labour has relegated this process to junior officers. And this is not a national matter now. It's a global matter affecting travelers, affecting our clients all over the world. So we will want the government, and particularly the CS Labour, to come in now and take charge so that we resolve this issue. We are Federation of Kenya Employers. Federation of Kenya Employers now should also advise Kenya Airways, so that we meet on a round table. This blame game will not help us at all. Yesterday we heard that the CS Transport accusing the pilots for not accepting to go back to the negotiating table. But when you talk to our pilots also, they are equally saying KQ and the government have gone mum on this issue. So this blame game is not going to help this country. And that is why as KOTU, we are now saying we want to take a lead role in making sure that this matter is resolved amicably. What is critical now is what is called return to work formula. The return to work formula that has to come in must address the concerns of the doctors. And we're also telling the doctors, the pilots. Sorry, we're also telling the pilots, we are used to doctors being on strike. We are also telling the pilots, you also come with open hands. Let us have, what is your bare minimum?
for a return to work formula. So this issue of giving ultimatums, it's clear. And it's a tradition. There is no way these guys can go back to work without a return to work formula. Mtazamaji, kwingineko, huku washikadau wa elimu wakiwa mbioni kusaka maoni kuhusu mtaala mpya wa elimu, baadhi ya shule zimeanza kuwashirikisha wanafunzi wao katika mafunzo ya ujuzi wa moja kwa moja kwa kuzuru baadhi ya viwanda ili kujinufaisha katika ujuzi huo wanapoendeleza elimu yao. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Boniface Barasa ambaye unamuona kwenye kiwambo chako kutupa taswira kamili kuhusiana na swala hili la maoni kuhusu CBC. Kwako Barasa. Asante sana mwenzangu Joshua Nsare, na tunakuja moja kwa moja toka kiwanda mojawapo kinachofahamika kama Kitale Woolshop. Kiwanda hichi kinajukumika na ule ufundi wa kushona sare za shule na pia vile vile sare mbalimbali ambazo zinatumika katika kampuni mbalimbali na viwanda mbalimbali. Na shughuli ambayo inaendelea hapa kwa leo ni kwamba baadhi ya shule zimefika hapa na wanafunzi na walimu ili kuwashirikisha kwa mafunzo ya moja kwa moja kutoka katika kiwanda hichi, wakati ambapo jopo kazi lililotwikwa jukumu na Rais William Ruto kukusanya maoni kuhusiana na utekelezaji wa mtaala mpya wa CBC. Jopo hilo linaendelea na vikao mbalimbali. Sawa, kikao hicho kimeng'oananga katika kaunti hii mida ya saa 4 asubuhi na kinaendelea. Wacha tupate kufahamu, je, ni kwa nini wameamua kuwashirikisha moja kwa moja, kuwafikisha katika viwanda, na nitakuwa nasema na mwalimu hapa. Jongea hapa mami, wewe kama mwalimu tutajifahamisha unatoka shule gani, unaangalia huko, na ni kwa nini mmeamua kuwaleta wanafunzi wenyu katika kiwanda hichi? Okay, sisi tunatoka Legacy Primary School Kitale. We decided to come with a grade 6 CBC class just to bring them in this Kitale Woolshop to learn the activities that take place relevant to their syllabus coverage. Alongside, we've come together with the other teachers, and inside here we've met the director and the staff that has taught our children a lot. We had to cover the knitting section. Then we also went to the sewing section where we had very many activities taking place. So not only the home science section, but we have also covered integrated subjects in this particular unit. Asante. Naomba kusema na mkurugenzi wa kiwanda hichi yeye binafsi, tuambie, salia hapa tu, tutasema naye ukiwa hapa. Mbona ukaiari kutoa nafasi kwa wanafunzi kufika hapa kujifunza taifa linapojiandaa kwa mtaala mpya wa CBC? Kwanza kabisa langu ni kusema tuna shida kubwa kabisa upande wa manufacturing kwa sababu ya workforce. Hatuna manpower ya kutosha upande wa manufacturing. Hii ni kwa sababu hatuna mafunzo ya kutosha. Watu wengi wenye wanatafuta kazi kwa hii kiwanda wanakuja na ile hitimu zenye wamehitimu hazilingani na yale sisi tunahitaji. Sisi sana tunahitaji mafundi, tunahitaji technicians, tunahitaji masomo hayo kwa zaidi. Je, kwa kutoa nafasi hii kwa wanafunzi, je, unaona kwamba itasaidia ninyi kama wamiliki wa viwanda kutoa nafasi za ajira kwa wale watu ambao wana ujuzi na uzoefu ambao mnahitaji? Hata tumechelewa sana. Hii kitu tungeanza mapema kwa sababu hawa ndio watu wanatakikana kushikilia manufacturing sector Kenya hii, na hawa tu ndio wanaweza ku turn around mambo na wawe wanaweza kufanya mambo yaende vizuri, kwa sababu mashini zetu nyingi siku hizi ni computerized, na unakuta wale wafundi walikuwa mbeleni hawawezani na hayo mambo saizi ya kitaalamu ya saizi. Tunataka young people wale wako na ujuzi ya taaluma ya kompyuta na wanaweza kubadilisha mambo kwa haraka. Mashini mingi zinakuja saizi, zinataka hawa wafunzwe kwa zaidi kuanzia kwa kiwango ya chini sana. Asante. Wacha tumalizie na mwanafunzi mmoja, tuambie kama amejifunza lolote hapa. Ujitambulishe kwa majina, umefika hapa, umejifunza lolote? Angalia huko. Kwa majina naitwa Trevor Kemboy. Mimi nasoma katika shule ya Legacy Schools. Leo nimejifundisha mambo mengi sana, ikikuwepo ni kwa sekta ya kushona sare rasmi za shule, na nimejifundisha mambo mengi. Nimejifundisha kuhusu kumbe kuna printing, kuna machines zinazotumika kufanya hizo jambo zote. Asante. Mwanafunzi wa kike tu tuweke sawa, usifungiwe nje. Kwa kifupi umejifunza nini? Nimejifunza jinsi ya kuprint. Nilikuwa nadhani tu wanashona kawaida, kumbe ni kompyuta.
na ningependa mimi kama mwanafunzi wa CBC nikikuwa mkubwa nisome kompyuta na nikuje siku moja niwasaidie. Naam, asante. Ndio hali ilivyo, wanafunzi hao wamefika hapa kujifunza moja kwa moja mafunzo haya ya ufundi, japo tu isiwe tu ni katika hali ya katika mchakato mzima wa kutekeleza mtaala mpya wa CBC, ili hali wana huo uzoefu wa moja kwa moja kuhusiana na masuala ambayo yanawasubiria pindi taifa linaangalia ama linatathmini kama kweli litakuwa linaweza kufanikisha utekelezaji wa mtaala huu. Na kama nilivyomtaarifu mtazamaji wetu ni kwamba jopo hilo tayari linaendelesha vikao kwa sasa katika chuo cha kiufundi cha Kitale, na wanafunzi hawa wamekumbatia kufika katika viwanda ili kupata ujuzi huu au mafunzo haya moja kwa moja. Kufikia hapo, Joshua Nsare mwelekezi wangu ananiarifu muda umenipa kisogo. Niruhusu ili kunjavya jamvi hili na kuregesha ushukani kwako studioni. Asante sana Boniface Barasa, nimeweza kupokea usukani. Tuzidi kumtaarifu mtazamaji wetu. Na mtazamaji, naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi ameiomba serikali kuu kufanya hima kuhamisha majukumu zaidi kwa serikali za ugatuzi. Akizungumza na wanahabari baada ya hafla ya maombi katika kanisa la AIC Bomani mjini Machakos, Mwangangi ameirai serikali ya Kenya Kwanza kuzingatia ugavi wa mamlaka na rasilimali kuziwezesha serikali za kaunti kutenda kazi ipasavyo. Aidha, amesema majukumu ya wizara za maji, kilimo na wizara zingine zikigatuliwa, na majukumu hayo yatasaidia pakubwa katika kufanikisha shughuli nzima kuwafaa wale ambao ni wakazi wa kaunti hizo. The Honorable Dr. William Samoei Ruto, ni muombe kwa heshima, Ukambani kuna njaa. Tunahitaji usaidizi zaidi, especially for school feeding program. Watoto wengi wanatoroka shule, watoto wengi hawana chakula, familia mingi zimeathirika. Naomba tafadhali serikali kuu na mashirika mengine waendelee kuitikia mwito wetu kama county government, wasaidie. Na niombe, devolution is the way to go. Hatuwezi ongea maneno ya ungatuzi bila kuzungumzia maneno ya pesa. Hivyo basi naiuliza serikali kuu, yale services ambazo zimebaki kule juu wazilete kwa county zetu, na pia siambatane na fedha, kwa sababu hiyo ndio itapatia watu wetu maji, hiyo ndio itatoa hii maneno ya kiangazi ambayo iko, tutapigana na maneno ya climate change, upanzi wa miti. Wanapofanya ile constitutional amendment ya ku-include CDF kisheria, pia waangalie venye wanaweza include Ward Development Fund ili ugatuzi usikue tu ni ugatuzi. Mtazamaji, tuzidi kukufahamisha huku Wakenya wakiendelea kusubiri Hustler Fund kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza mwezi wa Disemba. Kunao wanaosema kuwa huenda hali ya maisha ikawa ngumu, kwani Rais William Ruto alisema kwamba kila mtu aliye na kitambulisho atahitajika kutoa ushuru. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amejumuika na wakazi katika gatuzi la Kisii na tunaungana naye mubashara. Tuarifu Kombo Alfayo na kupokeza usukani. Hebu tutaarifu hisia kuhusiana na hili swala la Hustler Fund. Naam, asante sana Joshua Nsare, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la 045 ambapo nimejumuika tu na baadhi ya wakazi katika eneo hili ambao ni wafanyabiashara. Pengine watueleze wao wanahisije kutokana na fedha hizi tu za Hustler Fund na ushuru, ama alivyosema kwamba rais atakuwa anaongezidisha ushuru ili waweze kuthibitisha matakwa mbalimbali ya kiserikali. Pengine nitaanza na mkazi mmoja hapa, tueleze jina lake ni nani na anahisije. Kwa majina anaitwa James Oromi, ni mkazi wa Kisii na pia ni mwendeshaji pikipiki wa mji wa Kisii. Hii habari tulipokea kwamba maybe Hustler Fund ile ambaye rais alikuwa amesema ya kwamba itakuja kwa mwananchi na kumsaidia, itaenda kukatwa ushuru na kuwa na vikundi ambao kila mtu atakuwa na KRA. Hiyo tunaona ni kwamba hiyo sera yake alikuwa anauza ni kama ilikuwa ni fiche. Kwa sasa hatukuwa tunatarajia mambo kama haya
yale ambayo tulikuwa tunatarajia ni ile ya kwamba pesa ikuje itusaidie venye alikuwa anatuambia na isaidie vikundi venye alikuwa anatuahidi. Lakini kwa sasa ile maisha vile nimebana watu hapa nje pia, sasa ikiwa hiyo pesa ikikuja tena ianze kukatwa hivyo, bado maisha itakuwa juu zaidi na hatutakuwa na njia ya kufanya chochote kile ambao tulikuwa tunatarajia kutoka kwa serikali. Naam, asante sana. Pengine tuweze kupata vile mkazi mwingine. Unahisije kwamba mtu ambaye atakuwa na miaka 18 atakuwa anahitajiwa kukata ile KRA? Pengine unahisije? Majina mimi naitwa Paul Nyariki, ni mkaaji wa Kisii. Mimi kulingana na hayo maoni kupata mwenye ametimiza umri wa miaka 18 eti anakata KRA, hiyo nasema ni la. Mimi kwa maoni yangu nakataa. Juu manake huyu mtu achapatiwa kazi, hana kazi ya kufanya, ile hali unaweza sema wacha huyu mtu akate KRA au anatozwa usuru. Na maoni nyingine naweza nikasema sasa hivi, rais alipokuwa akipiga campaign alikuwa anatuambia anachua mahali pesa siko. Imekuwa surprise to me to hear that anataka sisi watu wa chini tuchangie kutoa pesa taksi ya juu ndiye apate pesa atuwekee kwa asala fund. Hizo alikuwa anasema. Kwa maoni yangu mimi nakataa na nikikataa kabisa. Naam, asante sana. Pengine ulivyoweza kusikia tu kwa wakaazi ambao wako hapa, wanasema kwamba wanahisi kwamba rais anajaribu kuwafinya mifuko yao wale ambao hawana lolote ili waweze kupata fedha za kufanikisha majukumu ya kiserikali. Ni hayo tu kutoka gatuzi hili la Kisii. Pengine nikurejeshe kwako studioni Joa Shonsari. Sana Alfayo Kombo ukitujia mubashara kutoka gatuzi la Kisii, gatuzi nambari 05, kutufahamisha hisia kuhusiana na hazina hiyo ya asla. Mtazamaji, tunazidisha taarifa zaidi na kwamba serikali ya kitaifa imetakiwa kuajiri walimu wa kutosha katika shule maalum za walemavu ili kufanikisha utekelezaji wa mtaala wa umilisi CBC. Kwa mujibu wa wadau wa elimu ya watoto wenye changamoto za ulemavu katika eneo la Pwani, wanalalamikia ukosefu wa walimu wa kutosha katika shule hizo. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa madarasa 6 yaliyojengwa na shirika la Kids Care kwa gharama ya takriban shilingi milioni 57 katika eneo bunge la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Wadau hao wamesema kuwa mradi huo unalenga pakubwa kuhakikisha mfumo wa CBC unatekelezwa bila changamoto. Ili serikali iweze kuwapatia walimu ambao wataweza kuendeleza huu mtaala wa CBC. So yangu ni kusema asante kwa Kids Care organization kwa kujenga 6 classrooms for the students with special needs, walemavu. Na kama wizara ya elimu tuko tayari kuwapatia walimu na tuko tayari kupatia capitation dependent on the population of the children. Kwa hiyo kama itawezekana katika mabunge yetu ya county, National Assembly na hata Senate, kuwe na jopo maalum ambalo litaangazia mtoto mlemavu hususan katika masuala ya basari. Kuwe na hamasa mashinani kwa wazazi, hususan huku mashinani. Wazazi hawaelewi chochote kuhusiana na basari, hasa za mtoto mlemavu. Mtoto mlemavu apate haki kama mtoto mwingine, aweze kuwezeshwa kielimu. Huu mtaala wa CBC ni mtaala ambao ningesema ni mwafaka ikiwa kwa upande wa ulemavu, kwa sababu walemavu wamepewa na Mungu talanta maalum. Kila mlemavu ana talanta yake. Mtazamaji, ndo taarifa ambazo tunazidi kuzitupia jicho masuala ya CBC. Jopo kazi lililobuniwa na Rais William Ruto kufanikisha maoni linaendelea kutoa ama kupokea maoni kutoka kwa wadau wote katika sekta ya elimu. Tusonge mbele. Hali ngumu ya maisha imepelekea wazazi wengi kufinyika kwenye malipo ya karo shuleni, swala hili likiathiri wanafunzi pakubwa. Weekend hii mwanafunzi eneo la Gilgil akifariki baada ya kumeza ama kunywa sumu, na mwenzake eneo la Mwishingiri Naivasha akinusurika kufuatia tukio hilo. Kwa sasa tunaungana na mwandishi wetu Willy Dennis Njiro aliye Naivasha na wanaharakati wa watoto kwa kutupa taswira kuhusiana na muktadha huu.
kupokeza usukani ili kuweza kuleta taarifa hizi ambazo ni za huzuni katika eneo hili la Naivasha. Ni wazi tufahamu kwamba mwanafunzi yu shuleni ili kupata elimu, na swala zima la hela shuleni ni la mwalimu na mzazi, lakini sio mwanafunzi, kwani haya yameweza kuleta fedheha na hali ya huzuni. Lakini tuko nao wanaharakati wa masuala haya ya watoto hapa eneo la Naivasha, na watakuwa wakitueleza zaidi kuhusiana na yaliyojiri weekend hii. Tueleze jina la kwako. Kwa majina naitwa Kenothia John. Mimi ndiye coordinator wa Naivasha Gender Based Networking Cluster, na nasema ya kwamba tuliweza kushtuliwa na jambo ambalo liliweza kufanyika weekend. Cases mbili ambazo zilifanyika hiyo wiki ambayo iliisha. Moja ni ya mtoto ambaye attempt ku commit suicide ama kujitoa uhai, na huyo mwingine ni wa kutoka upande wa Gilgil ambaye aliweza kujitoa uhai. Kiini na ya hasa ya hayo maneno ama jambo ya hayo maneno ni kwa sababu ya school fees. Mtoto mmoja akasemekana kwamba alifukuzwa shule upande wa Gilgil, akaenda nyumbani. After kwenda nyumbani alirudi shule, akaambiwa tena arudi nyumbani. Juu ya hiyo mambo na kukua mentally ama psychologically tortured, akasema akaona ya kwamba ni kama anafedheheshwa sana na hiyo maneno. Na tukijua ya kwamba hiyo jukumu si la mtoto ama jukumu la kulipa karo si la mtoto, tunajua ya kwamba hiyo ni jukumu ambalo ni la wazazi, na ni jambo ambalo sisi kama wanaharakati tunalolipigia dembe sana, ya kwamba kama ni jambo kama hilo ambalo limefanyika la school fees, sio mtoto ambaye analipa school fees, ni mzazi. Tunajua ya kwamba kuna changamoto mingi sana za maisha, kumekuwa na hii maneno ya COVID, kumekuwa na hii maneno ya economy, na kwa hivyo sometimes si vizuri kuleta hiyo issue ama kuleta hilo jambo kwa mtoto. Tunaomba ya kwamba na tunasema ya kwamba walimu, principals waangalie hasa maneno ya watoto, na make sure ya kwamba mtoto amekuwa retained kwa shule, lakini si kumfukuza. Na hao wengine mimi ni watoto wenye pengine maisha yao ama mambo yao hawajakuwa kabisa kimawazo, so pengine akiona tu kitu tu kidogo ambao pengine inakinzana na hali yake ya kimawazo, huyo mtoto anapoteza mwelekeo. Asante. Wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine hapa. Ndugu, anayepoteza hapa ni mwanafunzi, kwa sababu hata akitumwa nyumbani mzazi atagharamia hela za shule, karo, lakini napata kwamba mwanafunzi amekaa nyumbani wiki moja. Una yapi ya kusema kuhusiana na hili? Okay, langu kwa majina naitwa Martin Kariuki Dongo. Naongoza kikundi inaitwa Smile of the Needy hapa Naivasha. Langu ningesema hivi. Wakati sisi tulikuwa tunalewa, mtoto hakukuwa wa mzazi peke yake. Mtoto alikuwa wa mwalimu, mtoto alikuwa wa jirani, na mtoto alikuwa wa community. Lakini nowadays mtoto wako ni wako. So langu tu ni kuambia watu tuwe na utu. Let us have humanity. Kama vile hata the Bible says, mimi ni mhubiri, kama vile ungependa kutendewa usitendee mwingine, na vile ungependa kutendewa tendea mwingine. So hata community tumefail. Sio shule peke yake, hata community. Unaona mtu ako na uwezo hata wa kulipia mtoto hiyo shule, na ni jirani yake tu, lakini hana yule utu. Mtoto anakaa tu mpaka inafika mahali mzazi hana uwezo wa kulipia mtoto wake. Mtoto anakuwa tortured. Yeye kwa sababu hajakomaa, hata awe amekomaa, inafika mahali anaona the best way ni kujitoa uhai. I cannot entertain ya kwamba alifanya vizuri kujitoa uhai, but reality is hata sisi community kuna mahali tumefail. Wacha mtoto wa mwezako, kama uko na uwezo wa kumsaidia, saidia. Asante sana. Onsare, mambo ni kama hayo. Masuala haya ni mambo ambayo yalitokea wikendi hii katika eneo hili na Naivasha na kule eneo la Gilgil, na yakitia huzuni sana kuona kwamba swala la karo shuleni linawafikia hata wanafunzi ambao wanafaa kuwa darasani wakisoma, na mambo haya yanaathiri hata siku zao za halafu. Lakini yote tisa ni kwamba tunafaa kuwajibika jinsi ambavyo wazazi wa hapo awali waliweza
kuwajibika, na mtoto alikuwa wa kila mtu, ambapo walishirikiana kwa pamoja na kuhakikisha kwamba mtoto anasoma ili siku zake za halafu zikaweza kuwafaa wote. Kutoka kwetu hapa mjini Naivasha, ninakurejeshea kwako studioni Onsare ili ukaweze kuendelea na taarifa zaidi. Shukran sana Willy Dennis Njiru, ukitujia mubashara kutoka eneo hilo la Naivasha, ukitupa visa hivyo vya wanafunzi ambao waliweza mmoja kafa, mwingine kanusurika kwenye eneo la Mwishiringiri kule Naivasha. Mtazamaji, hapo ndipo nafungasha na kutamatisha awamu ya taarifa